These bombs, so heavy. Dodoko? Dodoko, where are you? Explosion inside city wall, grounded be thy woe. Explosions can hurt people, Jean can be dreadful. Mondstadt be bombed, Klee be doomed. Those are the survival rules that the Knights of Favonius gave me. These bombs, so heavy. Dodoko? Dodoko, where are you? Klee was a brave girl today. I found a really weird-looking lizard. Want me to show it to you? Dodoko? Dodoko, where are you? These bombs, so heavy. Dodoko? Dodoko, where are you? Do you want to come fish blasting with me? I'll get grounded for a whole day, but it's way worth it because the fish tastes so good. These bombs, so heavy. Dodoko? Dodoko, where are you? Bombs, so heavy.
movie. Un giorno di questi riuscirò a beccare il tasto giusto, eh? Giuro che un giorno di questi riesco a beccarlo. Buonasera, buonasera, buonasera. Bentornati su Genshin Impact. Quello che ne rimane, considerando che siamo molto vicini a quella che sembra voler essere in tutto e per tutto una fase molto ispirata... Mi ero dimenticato di Paimon Sus. Dicevo, di una fase che sembra molto ispirata a Phoenix Wright, cosa che mi incuriosisce parecchio perché voglio capire quanto a fondo sono andati con questo gimmick. Vabbè, andiamo passo passo. Sì, giusto, devo mettere l'auto. Just relax. Even if everyone else suspects Lenny and Lynette, at least we will be supporting them from the stands. Yes. Besides, I doubt Farina understands any more about what happened than we do. Lo spero, beh, non mi sembra sveglissima come ragazza, devo essere sincero, però non si sa mai. Best of luck to you. Se Franziska è arrivata da dove è oggi, pur essendo una ragazzina, un motivo ci sarà. Finally, you're back. Well, how did your investigation go? Siete fottuti, raga. Siete fottuti, è tutto un disastro. No. We're already very grateful that you were willing to help. Well now, don't you all look disappointed. Don't tell me that your investigation came up empty-handed. That was to be expected, of course. The guilty can never produce proof of their innocence. But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe, concede so easily. Zia, ho salvato processi in cui il mio imputato si dichiarava colpevole sin dal minuto 1. Non mi sfidare, non mi sfidare. Since both parties are present, Che I bello declare che that sei the in trial Villette. regarding the magic show incident is now in session. Va bene. Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the incident, could we please have Mr. Linney explain the trick? Giusto, Yes, of course. comprensibile, ci sta. I will explain while Lynette demonstrates on stage. All the necessary items have been prepared. Quindi cosa insistendo, ok. Giusto, certo, gli sta facendo il recap perché non c'è bisogno di farcelo risentire, bravi. You ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus could not have committed the crime. Is this correct? Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady Farina, do you wish to refute his statement in any way? Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Linney is clearly lying. There is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, I'd say you were hardly in that tunnel at all. Ma stai... That is simply your hypothesis Infatti. based on the presumption that I'm guilty. Stai mettendo il carro davanti ai buoi. Is that so? And if I may ask, what did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale. And you didn't hear anything else at all? Nothing that might leave an impression of any kind? No, nothing. Aia. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. One so loud that I believe practically everyone heard it. Perché lui non l'ha sentito? Hang on! Something's not right here. Infatti come fa a non averlo sentito? Lui è passato da sotto, quindi automaticamente se è stato effettivamente il vaso a rompersi. I was right by the box and I definitely heard the thud. Look at those scales. Could those mean... Sì, non sta andando a nostro favore. Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye.
Indeed, it seems his alibi can also collapse in the blink of an eye. Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Sentiamo. Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? The house of the Ok. hearth? Sono fatui? Scusami? No wonder they did something like this. Vabbè, ma che Serial c'entra? disappearances were the Fatui's doing. Now it all makes sense. I've got a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Ma infatti... Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened during that 1 minute. Your first priority is to prove yourself innocent after all. I'm sure there is little that needs to be kept secret now. Unless your script already has holes in it. Dobbiamo tirar fuori la verità. The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Oh no. Now comes the infighting and discord, I suppose. This was almost too easy. Oh, good thing I made all those preparations. Seems the all-nighter I pulled last night is really paying off. Questo è tutto quello che sei riuscito a tirare fuori in una notte intera? Why didn't you tell us this before? Infatti sono fatui, il che potrebbe essere un problema. Order, Sono i primi fatui... order. No, non è vero. C'è Child che è Mr. un Lenny, Harbinger, quindi allow come me hanno to detto. reestablish Non the sono i primi facts. fatui che si possono Lady pullare. Farina has raised 2 points. Sì. First, when the thud was heard in the opera house, you were neither in the box nor the tunnel. Second, you and Ms. Lynette are both members of the House of the Hearth. Are these claims true? So the others to give out have been set up beforehand. Sì. Chasing for with the others apparently there must be some scheme at work here. I've been having such schemes before. No? Vabbè, no, ma cioè, cosa vuol dire, Shurin? Devi aiutarli, sono tuoi Please amici. answer my question, Mr. Linney. I'm sorry. Yes, they're true, Your Honor. I knew it! Uh-oh. Well, that's it. We might as well move on to the sentencing already. What should we do now? Devi dire qualcosa! Vogliamo parlare. Sì, è vero, non ha detto proprio What tutto. is your request? Vorrei un aggiornamento, vogliamo Is discutere un that attimo della really situazione. necessary? They're already as good as guilty. Stai zitto, The buffone. defendant deceived their own attorneys. What is there left to discuss? Order! Order, I say! Your request is reasonable, and we shall adjourn. Perfetto. This trial will reconvene in 1 hour. Ok. So you would stick to Mr. Linney's defense even after knowing what you do now? You certainly have more professionalism than I thought. Con chi In pensi di that avere a che case, fare? my dear audience, let's allow the joy of victory to steep for a little while longer. Ok. Sì, vediamo un po' che hanno da dirci. Ci dovete delle spiegazioni, direi. Well, this is awkward. I didn't think the Hydro Archon would dig all that up. I'm sorry, Traveler and Paimon. Ci credo. Paimon si è addirittura tolta gli occhiali, eh. Sorry. La situazione è seria. Paimon doesn't know where to start. We trusted you two. Eh sì. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. Vabbè, però il fatto che siano fatui non vuol dire che sono bad guys, no? Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad. I'm very sorry. I know you're angry, and reasonably so, but please, let me explain. I know you've clashed with the Vatui several times before,
I wouldn't be surprised if just hearing the word is enough to make you upset. But our Impossible. organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Right now, we want to save people. As many as we can. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face. Ok. I Dimmi di knew più. if it weren't for our respective identities, we could become good friends. That's why I didn't wish to flat out lie to you, but chose to hide some details instead. The truth is very Okay. important, but being completely transparent about everything would see us spending more effort than we need to. Cioè, capisci che vi siete messi in una brutta situazione, Right. perché io adesso non vi posso So, credere you be a the scatola judge. chiusa. Heck, if I were you, I fear that I'd even struggle to trust me at this point. Sì? Beh, vi aiuteremo comunque perché tanto non abbiamo niente da perdere, però. A trickster by trade. All by coincidence, too. But still, I'm asking you to trust me. I am no criminal. At least, not in this case. Sorry. Che frase molto strana. Che frase molto strana. Almeno non in questo caso. Infatti, dov'eri mentre c'era il trucchetto? First, and no lies now. Come hai fatto a non sentire il thud? Of course. I'll answer any question you ask. Sarà meglio per te. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has a consciousness. Why can it deliver sentences accurately? During our investigations, we learned that the machine's core is beneath it. From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap Questo trick non vi with the mette... objective of getting close to the core. Non vi mette per niente in una Is buona that what you posizione. needed a whole minute? That's right. In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15 to get to the opposite box. So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which the core is stored. That air vent was created during the construction of the tunnel specifically to execute this step. E che avete scoperto? Well, nothing. As soon as I reached that room and was about to investigate, I heard someone's voice. Which should have been impossible, of course. I was quite certain that I was the only one in the room. That voice Ok. seemed to recognize me and tried to speak to me. I chose to err on the side of caution and retreated the way I came. On the way Ok. back, I saw the broken vase and the clothes on the ground, but the countdown was almost finished, so there wasn't time to give it any thought. Ok. Il che spiega effettivamente After perché non ha that, sentito questa the roba. homicide occurred just as you saw. Ma da dove è passato per raggiungere Well, that explains why l'Oratrice? you didn't hear the thud. Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. That's the only way we can save everyone. So, Ok. there you have it. The whole truth. I swear, I didn't hide anything from you this time. It was never my wish to proceed under this cloud of mistrust either. But, like I said earlier, you can be the judge. If you want to leave because you don't trust the Fatui, there's nothing I can do to stop you. Ma ci mancano altre informazioni. You decide. Paimon will follow your lead however you choose. Credo nei fatti. Vi difenderò. Okay, thank you. Thanks for giving us a chance. The current problem is that the scales are tipped pretty badly against you two. If we want to refute the Hydro Archon's accusations, we're gonna need a seriously watertight defense. Abbiamo già le prove? Huh? Andiamo di cosa stai parlando? Oh, Paimon thinks she gets what you mean. Dio no! I hear headed to the chamber containing Otra's core upon entering the tunnel. The crime taking place and thus did not hear the thought. E questa non è una prova perché potrebbe mentire. Ah no, c'era la voce nell'oratrice. Ok, ma anche questo non aiuta. Cioè, come che ne sa la gente se questa cosa è vera o meno? Nessuno ha mai visto l'interno della cocatrice, no? Quindi, boh. Un po' weird. Non credo di avere delle prove grosse in mano.
Ok, ricominciamo. Both parties have returned to their positions. Let us continue the trial. Stava bene. When last we left off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue stating her reconstruction of the events. That took long enough. Now then, if everyone would lend me their attention. At this stage, let's revisit that scene from Linney's perspective. Based on their position, you can identify loopholes in their statement. Oh, beh, proprio come Phoenix Wright. Ok, va bene. Furina contro Shurin. As the countdown began, he entered the tunnel. Vero? When the flatbed trolley passed, he opened the box and got into an altercation with Halsey, which caused the loud thud. He did not realize that this sound could be heard by everyone in the opera house, which is why he claimed earlier that he could not hear the sound. Finally, he used the vase to knock her out, before making her change clothes to prevent others from recognizing her. Use the vase to knock her out before making her change the clothes to prevent others from recognizing her. At this time, Perché avrebbe Powell dovuto? arrived in the tunnel, having heard that strange noise, and caught Linney red-handed. E come avrebbe fatto Cowell ad arrivare? Ci sono solo 2 ingressi. So Linney proceeded to knock him out too before stuffing him into that box. Afterward, Linney passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands, before operating the devices such that Cowell's death would be ruled an accident. Ok, non ha senso niente di quello che ha detto, tipo. That's the truth behind what happened. Does the defendant's side have any objections to Lady Farina's description of the events? Niente di quello che ha detto ha senso. Refuting Lady Farina is the order of events. What Linney experienced and what he saw. Section. The game began. The thought was from Linney and Halsey fight, but Linney claimed they heard nothing. The guy was out using the vase and removed their clothes to prevent her from being identified. So at the time. No, lui ha detto. Ha detto di essere di essere andato nella cosa della cocatrice. No? È questo? Come no? Va bene. Il file loopholes. Questo non entra. Non è... non lo so. Allora, Linney è entrato nel tunnel quando è partito il countdown. E fino a qua. Ok. Poi ha attaccato Halsey. But Linney claimed that he heard nothing in order to cover the truth up. From Linney and Halsey fight. Ma quindi in questo caso ce ne sarebbero stati 2 di Todd. No? Loud sound was from Linney and Halsey fight, but Linney claimed that he heard nothing in order to cover the truth up. Però tecnicamente non è detto, perché lei dice c'è stato un... però non specifica quando è stato. So they removed her clothes. Però come può essere, scusami? So they were missing, were found until the reason for this remains unknown. Later must have been very confused when he saw them. Claims to have heard the voice was... structure, yeah. Forse devo vedere che devo mandarlo qua? Ma che cazzata! Vabbè. Sì, ma questo non sono prove, questo è quello che dice lui. E quindi? Che devo fare? Ah, devo darne una per una? No, è impossibile.
Vabbè. Dico della voce? Lenny went to the room that contains the Oratrice's core. This is the actual truth. Non funziona così, Shirin. Solo perché lui ti dice una cosa non vuol dire che sia obbligatoriamente la verità. Potrebbe avermi... Cioè, che cazzo di processo è? Cioè, se porti delle prove così a un processo e la tua prova è ma mi ha detto così... Ma che è sta pagliacciata, scusa? Ma che cazzo vuol dire? No, questo non è. Allora sarà... questo. Lenny did not take part in the underground altercation. He only witnessed traces of the aftermath. Ma ci stiamo solamente basando sul... Attention! Ace Detective Paimon has Ace Attorney. Cosa When devi the dire? countdown started, Lenny did indeed go into the tunnel. But Okay. he immediately used a vent to access the Opera House basement, which is where the underground core of the Oratrice is stored. Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. Since he felt something was amiss, he returned immediately. The crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again, and in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Finally, he reached the surface, and that was when the accident happened from his point of view. Therefore, he's innocent. Ma questo non... Ma non può... Che vuol dire ribilancia? Ma la gente crede a tutto quello che sente? Come funziona sta cosa? Non abbiamo prove. Non ha fatto le foto dell'oratrice. Nessuno ha sentito sta voce. Paimon actually managed to say all that. Wasn't it awesome? No. In other words, No. you believe that he knew nothing of the incident? Sì. Living positions, reasoning is flawed. È vero. My reasoning? The on-stage equipment was clearly tampered with a premeditation if you said Colin bumped into Delaney by chance. If Esatto. that's the case, then if Cowell hadn't entered the tunnel, who was the entire setup meant to kill? Assuming that what you say È is vero. true, Lenny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. What would the point of killing someone on stage be? Oh, they have a point. Questo, vedi, questo già ha più senso. Questo già ha più senso come That's why they're partners of mine. punto di vista. Managed to turn things around. Oh, well, your denial is very strident. I'll give you that. But what proof do you have to back your claims? Ti ricordi come hai rifiutato le... È vero? Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? Why do you ask? Beh, questa è la spiegazione. You're saying that he wasn't? Esatto. Well, it wasn't in the tunnel. Sees the identity. Strange sound. Questi sono irrelevant, ok. What the fuck? Investigation report. Flower case, drop. Quindi deve essere una di queste quattro cose. Identità del deceduto. No, è questo qua. È una di queste tre, me lo dice proprio chiaramente. Ah no, altrimenti ci sono anche queste, no. Ok, lei quella mancata. Strange Sound di The Magic Show. So the crime took place. She's known to have been in time where another thought many audience member heard. That's right! Lenny wasn't in the box or in the tunnel. That's why he didn't hear anything strange during the performance. Ma potrebbe aver detto una menzogna. Means that when Potrebbe the averlo crime sentito, potrebbe stare usando tutto a suo favore. entered the Ma basement via the vent. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof. How do you like that? meno male che c'è Paimon almeno a risolvere tutto.
Meno male che c'è Paimon. To think you'd use such logic. Ciao. Fottuta. Well then, if it wasn't Linny who committed the crimes, then who was it? L'omicidio è stato? Non ho idea. Is near the other shining knight and burn the hole through the ropes, spinning the water tank both. Take the falling kill cowl in the box below. Please look at this will and remember the trip. Okay. Can you tell how the trick was supposed to work? By using a box inside a box, the air was for the box within the He himself also used this tunnel to get to the other side. Change out the entrance system will teach you. Clothes belonging to her. So the reason for this remains unknown. Vuoi vedere che è stata lei a pianificare tutto? Perché non c'è altra spiegazione per il quale lei avrebbe dovuto cambiare. Cioè, qualcuno avrebbe dovuto cambiarle d'abito. Halsey is the missing person and an ordinary audience member. Or did she have her own scheme all along? A parte che di questi tre è l'unica, perché non credo che lei... che Cowell si fosse ammazzato da solo. He would have been able to tamper with the equipment. A meno che tipo lui non avesse qualche quarrel con lei e volesse ucciderla, ma lei ha battuto lui e quindi l'ha rimessa... No. Could there have been a third person involved? Is that really a possibility? È che lei è stato dimostrato che non avesse nulla a che fare con la troupe in generale. Non hanno specificato con Ligney. Hanno detto proprio con tutta la troupe. Lei non ha niente a che vedere. Potenzialmente una terza persona? Because the reason for this remains unknown. I gave a detailed account of how the trick was supposed to work. By using a box in it was for the box containing all these maps which transport across the side, ok. Fireworks release, ok. Deve esserci stata una terza persona, perché è l'unica scelta plausibile che coinvolge il fatto che la corda sia stata modificata. Quindi proviamo con questo. Perfetto. Allora con lei. Come? È stato Connell? Si è ammazzato da solo. Cosa sta succedendo? That can't be right. Are you serious? Poco credibile questa cosa. The killer was, in fact, Cowell, the deceased. Oh, is that so? No, infatti vorrei saperla anche io sta cosa. Let's hear your reasoning then. Sì, grazie, se mi fai... What I must do next is recreate the truth. What Cowell did and how he went from would-be perpetrator to victim. Ok, quindi praticamente c'è stato un problema. Allora, vediamo. No one entered or left the opera house through its entrances. So, where would the criminal have wanted to take Halsey? The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Halsey's clothing was in the tunnel. So, there must have been some fear that she would attract attention. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. Ok, direi di iniziare con questo. It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. Questo mi sembra sensato. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Però ci manca comunque la ragazza. Cioè non... Come possono essere andate le cose? Linny era nel tunnel. Nel vent, diciamo, ok. Era nel vent. E questi due si sono incontrati. Connell e Halsey si sono incontrati sotto. C'è stato un clash. Il perché mi è ancora
poco chiaro, forse perché Connell era davvero il tizio che pigliava le ragazze e le faceva sparire. In qualche modo Halsey ha vinto. Perché si è cambiata d'abito? 1, 2, dove è finita? 3, perché ha ammazzato Connell? C'è qualcosa che non torna. Allora, aspetta. Ah, ok, qua ti dice proprio cosa vuoi... Ok. Ok, quindi questa cosa è giusta. How can I prove there was an altercation in the tunnel? Young lady's clothes, sound. Questo qua. Who is the prime suspect currently? Lui. Where did the missing guy go? Questo vorrei capire. Esatto, quindi non può essere. Solo abbiamo detto. Le entrate. Perfetto. It would have been tough for both people to fit into that. Halsey's clothing was in the tunnel. So there must have been. No, e non ho idea. It would have been tough for both. È nel vent? Ho finito le prove, fra. Fred must have understood the method behind lane image. Must have been in a position to easily modify the equipment. So ITA Cowell has all the means to commit the crime at his disposal. Strange noise could easily be a sound of Cowell and Ashley is struggling. So I for 1 minute, please give you time for Cowell. Vaccine for the box would have been full and guaranteeing they would be discovered. Are you still having trouble figuring things Non out? abbiamo idea di dove cazzo sia finita Halsey. I see how it is. So this was all just a bluff. And here I thought you had something to show for it. But it seems you're still far from the truth. Look, since we're at a dead end, why not consider a different track? Tipo? Just like the trick as it transpired, the end result must have been utterly different from the magician's initial design. If only we knew how Halsey disappeared. Well, that would be nice, but the tunnel only has 3 exits, and none of them seem very likely. Può essere che lei sia entrata nella stanza dell'oratrice? You know, like you did from that water tank, Lynette. Escaping from the water tank? Could it have been the water? Could it have been the water? Excuse my interruption, dear opponents, but do you not see that the crowd is growing impatient? There is no greater sin in this opera house than an awkward delay in the performance. If the defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Obiezione. Lenny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. Sì. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Ok. The deceased's name is Cowell, Lenny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Dai. Quindi cosa ci No one rimane? entered or left the vase was not broken by chance. It was used to cover important evidence. The water. Ma in che senso? Cosa hanno coperto con l'acqua? Paimon gets it! It all comes together if Halsey disappeared instead of being kidnapped. Ok. Lynette escaped from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. Oh, ha senso. Effettivamente è quello che ha fatto Lynette. If there's a similar method where a person could be transformed into water... Just a moment, please. I do hope you know how preposterous you sound at the moment. How could a person ever be transformed into water? This is reality we're talking about here, not some magic trick. Dobbiamo richiedere di esaminare gli effetti personali di Cowell? Must we really? I should think that of anyone
on, your friend Linny already knows this truth very well. Magic tricks are ultimately just illusions and misdirection. But Halsey's disappearance is very real. We're talking about two completely different things. Sì, ma non hai ancora spiegato... I trust the traveler's judgment. Non hai ancora spiegato come lei sia sparita? The truth must be out there Non hai dato una spiegazione. Perhaps some new line of reasoning may open if we try to gather all the focal points that don't make sense. Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it? People really do. Minchia, pensavo fossero la prima cosa che hanno controllato. Schemes when at the end of their rope. The way I see it, your suggestion that we broaden the scope of our investigation is nothing but a tactic for stalling the trial. Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, I believe that additional evidence may help us make more progress. Ha senso. Guards, please step into the lounge and examine the personal effects of the deceased Cowell. The guard returns with news. Attenzione. We are still examining the items, but we have already made critical progress that we feel must be shared with everyone post-haste. We discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage, each labeled separately. The notebook in his backpack claims that these fluids are... water from the primordial sea. The primordial sea? E che sarebbe? The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that he had an accomplice. Ah. The notebook has many entries concerning safe usage of these fluids, in which the keyword dissolve appears many times. One of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date. Forse un po' troppo così, dai. Cioè, anti-sgamo proprio. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen as some sort of test subject. As such, we believe that the defense's hypothesis is, in fact, supported by sufficient evidence. You gotta be kidding! People dissolving into water? Could something so ridiculous actually be true? Wait a moment. This reminds me of a certain prophecy, but it's just a coincidence. A nessuno è venuto in mente, scusami. A nessuno è venuto in mente che forse tutto questo era stato premeditato da Lindsay? E che magari aveva piazzato quelle prove prima dello spettacolo? Butto lì? Cioè, è un'ipotesi assurda? Neanche così tanto. Non lo so. Se la mia opzione è credi a della gente che si dissolve nell'acqua grazie a una pozione magica, o credi al fatto che lui sta mentendo e che ha piazzato queste prove in anticipo per mascherare un suo delitto, se devo essere completamente oggettivo e onesto, penso opterei più per la seconda che per la prima, eh. People can become water. Does that mean that the water tank's real use was as a means to hide water stains? And if Cowell was targeting that girl... Eh sì, voleva renderla acqua. Just a minute. Could that mean... You two, with me, quick! Demoiselle, wait! What about your partners? Let's go. Just trust me. Order! Order! It is undeniable that further examination of the deceased's personal effects has yielded some surprising results. But we cannot yet verify the veracity of these clues. Minchia, meno male. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit with the understanding that Ms. Halsey has yet to be found. Guards, please continue examining the items along these lines. Mr. Linney, it appears your hypothesis is supported by the evidence, so please continue speaking. Of course. Thank you, Your Honor. If we uphold this hypothesis, I believe that many of this case's seemingly unrelated clues can be connected together. Right! Like the metal hook! That one didn't make sense at all. In effetti sì. Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that water from the primordial sea. Sì. Who is the suspect? Colonel. Name is
What even did the culprit use to control the timing of the dissolution? Lynette was in the magic box on stage the entire time. I remember there was something else within the inner layer of that box. Culprit used to dissolve wisely. The water from the Halsey. primordial Questo sea. qua. What the culprit used to hide the mechanism behind the crime? Now it seems like the hook rope was Questo. not. Aspetta. Cosa che dici? The rope that strung the water tank up was lit by the fireworks and cut. As such, the focus here is on the water and not the tank. Now it seems like the hook rope was not meant for another magic trick, but was instead some form of triggering mechanism. I remember there was Quindi sei something tu. else with... E quindi qua. The rope that strung the water tank up was lit by... Questo qua? No. Used to hide the mechanism behind the crime. Lynette was in the magic box on stage the entire time. Did she have something to do with... Questo? I remember there was something up... Boh, ok, non mi ricordo di cosa fosse quest'altra cosa. C'era un pannello? Non lo so. Sto andando molto a caso, devo essere sincero. It's Ace Detective Paimon's time to shine again! Grazie Paimon, bentornata. Plan, Cowl would tamper with the water tank rope, and the number selector securing his target. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. When the balloon c'erano i balloncini, è vero! the water from the primordial seed inside it would pour down C'erano i palloncini, è dissolve vero? Halsey. Afterward, Cowl would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water tank on stage. But he encountered something unexpected in the tunnel, and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to use to cover his tracks. Huh. That does make sense. That actually links together a lot of the more confusing pieces of evidence. Oh dear, what do I do? Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? What a humiliation. Eccola qua. Now, Figura di merda. it Fatta. seems like the only point of contention remaining is the exact circumstances that led to Cal's death. His notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered new evidence. I shall Ovvero? now invite him on stage to share it with us. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved in this case. And we found an identical sample of the water from the primordial sea among Linny's personal effects. What? That can't be. Cioè, si sta ribaltando il risultato, mo. Oh, I see. Well, how wonderfully comedic to have your own counterattack only to come back and wound you. Does this not clear all doubt? My dear citizens, my loyal audience, allow me to present my reasoning and bring this performance to a swift close. Oh, fuck. Linny did not need to take part in the dissolution of the young woman at all. Indeed, he did leave the scene via the vent. Having made modifications to the props beforehand, his accomplice Cowl then caused Halsey to vanish using the water from the primordial sea. But upon his return, in cruel avarice, Linny desired sole credit and prepared to do away with his partner in crime. Ma perché avrebbe dovuto? Ma la logica di questa cosa? Ma che cazzo? Ultimately, he knocked Cowl out, and the tool meant to cover the crime up also became a murder weapon. Ma non ha senso. Now, as much as I regret having come to such a viciously straightforward conclusion,
it does seem that the famed Fatui is quite the cold-blooded and ruthless organization. Ma non ha senso sta cosa. Am I right? Non c'è motivo. Mr. Lenny? Non c'è motivo. We've used up all the evidence we collected. There's no way for us to make a rebuttal here. Ma basta, non devi usare per forza le prove, basta far notare che è una cazzata. Is this the end of the road? No, no, è tutta una cazzata. Oh no. Paimon can't think of anything either. It doesn't look like there's any way around this. Seems using the water as new evidence was too good a move. Why did this have to happen now? I think we've all seen enough now, and we have ample witnesses to my flawless reasoning. Se lo I dici tu? believe this is indeed the finale. Non mi sento molto d'accordo, devo essere onesto. Then, my good, noble Chief Justice, should we not, in your view, move... Excuse me, everyone, but I must interject. Miss, I must ask you not to shout, and to respect the ongoing legal proceedings. Oh, come on. Don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to take a little break from all this debate and see a little magic? I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman who has disappeared back in the flesh, right before your very eyes. Ok. Do the honors, Mr. Lenny, if you would be so kind. Scusa? What in the world is she saying? No offense, miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. Però l'ha fatto Lynette, no? Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? It often conceals the truth while presenting a fascinating illusion. But once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? And wouldn't such a trick be the most marvelous finale to today's performance? Come on, Lenny and Lynette. Give it another go. Don't worry. Spina di Rasula has made the necessary arrangements on your behalf. But, as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final performance to you. I understand. And voila! Cosa? Che succede? Cosa cazzo? Sorry for the interruption. Wait, isn't that Ma Halsey? che cazzo? So the whole thing about people dissolving wasn't true after all? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. I was just feeling happy that no one had noticed me, and then before I knew it, she caught me. That'll teach you to underestimate us three. Scusami. Fermo. Ma non c'è un'intera squadrona di guardie che sta girando il perimetro e sta controllando di singolare della zona per assicurarsi che non ci sia né gente che esce, né gente che entra, né gente che Sta qui era parte integrante del processo, stava fuori dall'aula del tribunale, nessuno ha detto niente, nessuno l'ha vista, nessuno si è accorto, nessuno ci ha fatto caso. Le guardie che sono entrate e uscite, che controllavano l'equipaggiamento della vittima, c'è un cazzo? Zero? Sta qui, era lì che ascoltava là col bicchierino fuori dall'aula e dice: sentiamo, com'è? Spiegami sta cosa. Where should I begin? Spiegami sta cosa. I'm sorry. I'm the one who killed Cowell. I admit it. What? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. I heard that Lenny's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there. And I'd never been caught before. È quella che abbiamo beccato all'ingresso, no? Esatto. Esatto. And I barely got away.
Lenny was the one who caught me in the act. Ok. E infatti, è quello che stavamo dicendo sin da ieri. Lenny even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was on to me for sure. Ok, interessante questa So I cosa. went along with the show while looking for an opening to flee. But then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costumes. E nessuno ha I slipped out controllato le after the box, first guard davvero? arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Sì, vabbè, dai. Can a È person diventato even Metal Gear hide? Solid. Cioè, But I voglio dire. swear, I didn't know that the water tank would fall down. Really, I swear it. Quindi è stato un Had I omicidio known that, I wouldn't have colposo, put him in the magic box. quasi I may be a casuale, thief, but I'm no killer. forse addirittura Well, that makes legittima difesa. pretty clear now, doesn't it? Vabbè, This quindi si è time, rivelato tutta una you need to tell pagliacciata. the entire story from Lillian's perspective. Dopo facciamo una chiacchierata su sto caso, perché non sono particolarmente contento. Linear turn after beginning of the color for use the ventilation shop. Ok, e fino a qua ci siamo. Halsey dissolved, non si è dissolta. It was knocked out by the trolley. Ok. Evil thump. Ok. The strange sound wasn't from a fight. It was Lillian's attempt to break out when she was frightened. Perfetto. Poi si hanno combattuto. Però è stata lei contro di lui, no? The flower vase was not broken to cover anything up, but was smashed during the struggle between Perfetto. Lillian and Cowell. Lei knocked Cowell out. Va bene. Non è vero. Lillian was afraid that she would be recognized if she left, so she changed clothes and hid, biding her time. Just what one might expect of an experienced thief. Ci sta. Ha senso. And it's Ace Detective Paimon time! Vai, Paimon, spaccali! Out of the blue, Lillian panicked. Her panic only intensified after she entered the tunnel and had water poured on her head. So she kicked the door open, producing the thud we all heard. Hearing the commotion, Cowell leapt into the tunnel, only to discover that Lillian had not dissolved. Ma a questo punto, Cowell, perché gli è saltata addosso? Cioè, ha detto, ok, non ha funzionato. E quindi? Cioè, qua mi manca il processo logico del, ok, il mio piano non ha funzionato, da una parte, e il, bene, adesso devo aggredire questa donna dall'altra. È la parte in mezzo che manca. Non c'è un ragionamento logico sensato dietro. He did not know that Lillian was not from Fontaine, but was a thief who made her way in by stealing a ticket. E quindi? Mistakenly believing that the water from the primordial sea needed time to take effect. E questa cosa? To force Lillian back into the box. E questa cosa chi te l'ha detta, Paimon? Perdonami. The two broke the Che flower cosa? vase during the struggle, but Lillian Da dove è uscita questa? knocking Cowell out and putting him in the box. With no way of Okay. escaping, she changed her clothes and hid in the costume trunk until the performance ended. Va bene. Con quanta aggressività però me lo stai dicendo, Paimon? Perfetto. Rifiutato. She knew that she would have to go through guard inspection if she tried to leave afterward. So, she has been trapped in the opera house these last 2 days. Vabbè, grazie She al had cazzo. already become desperately hungry by In the time we effetti. were chatting over macarons. Ah, ecco chi era stato. She Vabbè, swiped two of them ha right senso. under our noses. Come cazzo fai a non vederla, dai? Ma come... Dai, non esiste sta roba. È tutta una menzogna. Ah, so that's the whole story. Bravo! Bravo!
Cazzata però, dai. Now then, Lady Farina, do you wish to speak against the defense's statements? Please answer the question, Lady Farina. Also, if I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the prosecution not leave the room before the proceedings have concluded. Attenzione. What? Are you reading my mind now? No. I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? No, è nel mio stile. Look at that! She's like a deflated balloon now! Sì, If precisamente. there are no objections, then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the full sequence of events. Non c'è bisogno, però, vabbè, se The proprio vuoi. actual perpetrator of the serial disappearances, Cowell, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. E fin qui. To cover up any evidence while committing the deed, Cowell thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the young woman was dissolved. Ok, ha senso. He also tampered with the rope suspending the water tank, using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop and hide the watermarks. He poured the water from the primordial sea into a balloon during the preparation of the magic box and stuck it to the box's lid. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to said box. When the magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Liliane was not from Fontaine, and thus fled the box with a loud noise. Noi stiamo ancora dando per scontato che sta roba funzioni, comunque, dell'acqua che scioglie le persone. Thinking that the waters had not yet taken Va effect, bene. he decided to proceed. However, his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box, and thus became his own final victim. Liliane, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. Ok. As for Linny, he was in the underground structures within the opera house, and was thus ignorant of these happenings. From this reconstruction of events, we can conclude that Linny, the accused, is in fact innocent. Facciamo finta di niente del fatto che andava a controllare l'oratrice che è tipo un segreto di Stato. Infatti. Ok, meno male. This case, at least, can be handed over to the oratrice to make the final decision. Oh. Attenzione, c'è il ticket. As such, Linny and Lynette are officially declared not guilty. Great work, partners. Thank you all. Thank you so much. Sì, infatti io non inizierei a esaltarmi già da I think we subito. deserve an explanation, Guard Vaughn. How did you find the water from the primordial sea in Linny's baggage? Right! Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. Or was that not a discovery, but false evidence that you dared to bring before this court? I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Linny, but you, Oh, yes? what? Ma che cazzo? I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Harakiri. Speak quickly! Unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. I was just following orders. Di We chi? were supposed to place blame for the serial disappearances onto Linny, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was the best opportunity to do so. Ma chi sono questi And now that higher-ups? your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher-ups, yes? Therefore, you would be wise to tell everything you know, and seek the protection of the guards. Ha senso. Yes, I'll tell you everything I know.
Our boss discovered that the water can cause people to dissolve. Okay. It can also be made into a potion, which when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now, and have made decent mora off it. The disappearances were also the boss's idea. I mean, this is the boss we're talking about. The... Holy fuck. È stato sciolto. Ok. Effettivamente funziona, a quanto pare. Now he can no longer talk. Such ruthlessness. I shouldn't have expected any less of them. An outrageous act. All present, please submit to inspection immediately. Uh-oh. There's nothing as far as seen apart from the liquid left behind after Vogan dissolved. So, we're just going back now? Infatti non abbiamo nient'altro da fare qui. True, but... Traveler, Paimon. C'è qualcosa che ancora non quadra, eh. Ci manca qualche tassello, quantomeno. I know you may not want to speak to me right now. Maybe you don't even want to look at me. But still, let me thank you again for defending me to the end, even after you learned that I'm a member of the Fatui. She doesn't wish to see anyone falsely accused. Vabbè, siamo pari. I guess. Siamo But pari. regardless, I'd like the opportunity to set things straight. I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. I've spoken to you as myself, just plain Linny this entire time. As for why I'm a Fatus, it's because the goals of the House of the Hearth align with those of an orphan like me. That's all. That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. The Knave? The one who controls the House of the Hearth? She's your father? Non l'ho mai sentita. The Knave è tipo uno degli Harbinger? That's right. And since we're here, she's your I was wondering, would you mind hearing a story? It's about my past. No, tranquillo, Back when va our bene, parents fai first pure. died, Tanto mica ho le daily da Lynette and I fare. were left wandering the streets. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his amazing tricks. I took my sister through several streets until we found a crowded corner, and we began to perform magic tricks there. To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from for a time. But I didn't want my sister to remain a street rat together with me forever. Before long, an aristocrat came to me and claimed that he wished to take us in after watching my performances. So you went from orphans to nobility just like that? Yeah. That was how we felt at first too. As if fate was on our side and we could say goodbye to those painful days. But I gradually discovered that while we were called foster children, he was really after my talent for magic tricks. He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then use to expand his social circles. That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. Sì, in effetti. It took a while for me to realize just how dark his heart really was. After one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette was not on the same return vehicle as me. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. I went to that noble's bedroom and asked him about her whereabouts. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? Oh no. So he was gonna... But wouldn't Fontaine's laws deal with such people? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care. And they have their ways of escaping the eye of the law. Porca troia, che schifo. I managed to ferret out the Pezzi location di of the merda. mansion of that so-called eminent person, and hurried through the night. But by the time I leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood.
And the knave, standing there in the darkness. So, No? she'd already taken care of that guy. Ok. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them orphans. Father, I mean, the knave, might have seen something in me, and so she made me an offer. Tipo? The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. Indeed, betrayal shall never be permitted here. Okay. I was hesitant to trust her. I mean, I had just been betrayed by nobles. But she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. Oh, so that's how the two of you joined the House of the Hearth. Knave vuole l'ognosis, vero? She has her own plans. Vuole l'ognosis. She has gained permission from the Sarita to first use the Gnosis's power when she obtains it. She plans to use it to find a way to break the prophecy and save Fontaine. So, she believes in that prophecy too? That's right. The whole House of the Hearth is currently working to combat that crisis. Today's case has also proven that people from Fontaine can indeed dissolve into some sort of water, thus further supporting the prophecy. All of us house members here, Lady Arlecchino herself included, are from Fontaine. We won't give up on defending our homeland. To us orphans, the only connection we have left to this Arlecchino world, e The Knave apart sarebbero la from our stessa family, persona? is our homeland. So, from small deeds like distributing magic pockets to huge schemes like stealing a Gnosis, everything is aimed at dealing with that prophecy. Non so quanto mi posso It's fidare di all te. right. I understand. The only thing I can do is relate all this to you. I just hope you can understand that even as a member of the House, I have never stopped making my own decisions, and that I believe what I'm doing is right. If you should need anything at all in the future, feel free to find me. I will do my best to help you, as plain Linny. Va bene. Bye, Linny! Shurina è comprensibilmente alterata dalla cosa. È un po' una fregatura, nel senso, per quanto la riguarda questo è un brutto segno. In generale i fatui non sono buone notizie. Hey there. Specie quando ti mentono, o meglio, ti nascondono la verità sin dall'inizio. Were you looking for us, Navia? Well, this whole thing isn't exactly over, is it? I do feel that we're getting closer to solving the serial disappearances case, though. Don't you think so, too? Huh? What's wrong, my dear partner? Diciamo che abbiamo altri obiettivi. Besides, are you sure we're the ones who can crack a case that's been cold for decades now? And given that there's new evidence from the trial, there should be a trail of breadcrumbs for the Hydro Archon's people to follow now, right? Ah. I see. Ci è rimasta male. Well, I won't lie. I'm a little shocked to hear that from you. But I suppose you are just travelers who have only arrived in Fontaine after all. Sorry. I might have been too presumptuous. Don't say that, Navia. Ah, and we were having so much fun investigating with you, too. It was like having new waters flowing into a stagnant mire, causing new hope to spring forth, and the reflection in the murk to become clearer. Well, sorry about that. I'm a bit prone to nostalgia. Don't mind me. Wait, shall we have a farewell meal? You know, to commemorate our time as partners? Huh? Do we really need to get that formal? Well, guess you really did treat us as partners, huh? Well, I'd just like to have a proper ending to every important memory.
That way there are no regrets later. Anyway, it would just be a meal, so it shouldn't take up too much of your time. Vabbè. Facciamo sta roba. If Boss Navi is treating, can't climb on in. Oh, wonderful. In that case, why don't we return to the Court of Fontaine and head to the Hotel de Boer? I believe we'll make it just in time for dinner. All right then, let's have our farewell meal. Che ha detto? Non ho capito. Che ho ottenuto? Devo tipo... Oddio, datemi un attimo, voglio capire quanto manca per la quest. Giusto per capire se posso continuarla e poi fare le daily, oppure è meglio fare direttamente un'altra serata, perché oggi purtroppo non è che abbia così tanto tempo. Stanno ancora discutendo. Ok. Ok, non ci sono tipo altre 3 ore di content. Ok, no, come ho detto. Ok, no. Direi che ce ne occupiamo con calma domani sera. Possiamo concludere la serata facendo al volo le daily. E già che ci siamo, chiacchierare anche un attimino di quello che è il caso di cui abbiamo appena visto la conclusione. Devo essere sincero, sono rimasto un po' deluso. Perché il setup... Allora, per parlare di quello che abbiamo appena visto, farò dei paragoni con l'unico gioco di avvocati che secondo me valga la pena, o meglio, che conosco, e l'unico gioco di avvocati di cui penso valga la pena nominare il nome, ovvero Phoenix Wright, Ace Attorney e tutta la sua serie. È molto chiaro come Fontaine stia cercando di creare questo gimmick in cui copiano, in maniera buona, si intende chiaramente senza cattiveria, in cui copiano quello che è il gameplay di Phoenix Wright, che di per sé non è una cosa necessariamente negativa, anzi è una cosa anche abbastanza positiva, oserei dire, perché effettivamente giochi di questo genere, di questo tipo, non se ne vedono. Prima dicevo che Phoenix Wright è l'unico titolo di cui mi viene da nominare il nome, perché è l'unico che conosco di questo genere, e secondo me è un grosso peccato, perché ha tanto potenziale questo genere di giochi. Qual è la problematica? Se da una parte, ovvero quella dell'investigazione e della comprensibilità, è tutto molto più semplificato, e devo dire, a mio parere, molto migliore, perché purtroppo, specialmente i primi capitoli di Phoenix Wright erano davvero ostici da navigare per quanto riguarda l'esplorazione delle aree, il capire quali fossero gli oggetti con cui dovevi interagire, l'ordine con il quale dovevi interagire magari anche con le persone, i luoghi e le zone, tutto quanto, che magari parlavi con uno, finivi di parlare con sto qua e per nessuna buona ragione logica tornavi in un altro punto completamente separato e trovavi che questa persona che non avevi ancora mai visto compariva lì e di conseguenza potevi parlarle, scoprire cose nuove. Quella roba lì è sempre stato un grosso problema di Phoenix Wright, specialmente per chi non era avvezzo non solo al mondo videoludico, ma anche in generale al brand. Sono robe che capisci con il tempo, no? Al quarto capitolo che giochi sai che quando non sai davvero che cazzo fare devi semplicemente andare a girarti tutte le aree nella speranza di trovare qualcuno di nuovo o qualcosa di nuovo che ti permetta di andare avanti in una maniera magari non proprio sensatissima a livello logico, mettiamola così. Questa parte è stata migliorata da Genshin Impact. Hanno semplificato il tutto. Chiaramente il caso
con cui abbiamo avuto a che fare era una, mi permetto di dire, una pagliacciata, una buffonata rispetto al caos e al completo disastro psicologico che sono i casi di un certo livello di Phoenix Wright, perché chiaramente ogni gioco della serie inizia con un caso molto semplice e poi arriva al finale che sono 3 giorni di investigazione, 3 giorni di parlato con gente, 3 giorni di tribunale, per arrivare a un totale di una buona ventina di ore solo per un caso, quando questo è durato 3 ore, se vogliamo considerare tutta la presentazione di tutta Fontaine, tutti i personaggi e tutti i dialoghi inutili e tutto quanto. Chiaramente stiamo parlando di un giochino contro un behemoth, una belva enorme, non puoi mettere a confronto le due cose. Quello che però secondo me è mancato, paragonando questo caso a anche un caso piccolo di Phoenix Wright, di quelli proprio base, con la quale ha senso paragonarli, è la qualità, non tanto del gameplay, quanto quella della logica dietro i vari ragionamenti. Oh merda, io ok, devo fare un po' di robe. La logica dietro i vari ragionamenti, dietro i vari scontri ideologici e logici che ci sono stati, perché appunto spesso e volentieri quello che veniva presentato come un "ah, ti ho fregato" su Phoenix Wright non sarebbe mai passato, perché sarebbe bastata la frase preferita del nostro procuratore preferito, Miles Edgeworth, ovvero: allora immagino che la difesa avrà delle prove da presentare per provare quello che sta dicendo, no? Perché in tribunale tutti sappiamo che quello che conta non sono le chiacchiere, non sono le ipotesi, sono le prove. Se tu non hai delle prove che vadano a giustificare le tue ipotesi, che vadano a dimostrare che tu hai più ragione dell'altra parte nell'indicare un'opzione piuttosto che un'altra, allora automaticamente non vai da nessuna parte. Questa cosa qui è venuta a mancare. Io, la metà delle volte che sia la difesa che la procura parlavano, quello che potevo dire io da parte mia era: sì, ma tu hai delle prove in me. Oh, salve. Non ho sbagliato? Vogliamo buttare giù un paio di pull? Così, giusto per ridere. Facciamo un'altra sera magari. Che ne sono? Sulle 10:30. Io fra mezz'oretta devo staccare. Dai, facciamone un paio. Una decina. E dicevo, quello che effettivamente rimane è: sono tutte illazioni, presupposizioni. Sono cose che non hanno una vera una vera dimostrazione, una vera prova che possa andare a giustificare il nostro punto di vista piuttosto che quello del nostro avversario. E questo secondo me è un grosso problema. È un grosso problema. Perché appunto, allora vale tutto. Cioè, se io ti dico: ma io non l'ho sentito, e allora noi automaticamente diamo per scontato che questa cosa non sia avvenuta perché lui non l'ha sentito, allora vale tutto e letteralmente il contrario di tutto a questo punto, no? Cioè, tanto vale che noi semplicemente, diciamo: ok, ti credo, bene, sei innocente. È una cosa un po' stupida, secondo me. È una cosa che lascia davvero il tempo che trova, e che se mai dovesse esserci un nuovo caso spero che vada a essere migliorata un po'. Perché, abbiamo trovato il tizio qua. Vada a migliorare un po' perché lascia davvero il tempo che trova, come dicevo prima. Non ti permette di metter giù una logica, cioè non ti permette di usare il cervello in maniera efficiente, perché se credi semplicemente a quello che ti dicono, allora non hai neanche bisogno di portare le prove, no? E a quel punto cosa mi fai a fare il giochino in cui io devo contraddirti? Se tanto la contraddizione è ma a me hanno detto così, senza una prova fisica in mano. Non lo so, secondo me è un po' peccato. L'altra cosa che a me purtroppo è mancato davvero tanto
è uno dei punti di forza maggiori di Phoenix Wright, ovvero la soundtrack. La soundtrack di Phoenix Wright è incredibile, è davvero maestosa, spettacolare e si sposa alla perfezione con il tipo di gioco che il giocatore va a giocare. Purtroppo Fontaine non mi sta dando le stesse vibes, neanche lontanamente proprio, neanche lontanamente paragonabili. Quando è che è rimasto 5 stelle? Siamo a 60, divo? Neanche lontanamente paragonabili, mio malgrado, perché di questa cosa mi dispiacciono un poco, perché speravo appunto che prendendo spunto da Phoenix Wright portassero anche qualcosa di più alto a livello... Hai rotto il cazzo, Noel? Sei tipo C18 ormai. Portassero anche loro qualcosa di simile, qualcosa di altrettanto bello. Così purtroppo non è stato, e devo dire che me ne dispiacciono un poco, perché chiaramente è un gioco in cui la maggior parte del divertimento è nel pathos, nello scoprire cosa è effettivamente successo dietro le quinte, richiede una soundtrack altrettanto... con altrettanto pathos, con altrettanta tensione dietro. Il fatto che venga a mancare è un problema non da poco, perché se semplicemente fai l'addizione di queste due cose, ovvero una soundtrack che comunque non ti mette pathos e degli scontri ideologici che di ideologico hanno tutto e di prova hanno nulla, a quel punto davvero c'è qualcosa che non ti potrà mai dare la sensazione che ti dà Phoenix Wright. Non ce la farà mai. Ma non perché non può essere Phoenix Wright questo gioco, è per il semplice fatto che non ce la fa. Non ce la fa proprio. Non ce la fa proprio perché non si sono... Oh, eccoci. Eccolo lì. È proprio lui. Finalmente. 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 Era ora. Bene. Abbiamo il nostro Zhongli. Guardalo qui. No, ho sbagliato. Guardalo qui. Guardalo che bellino. Finalmente anch'io potrò fare la bis 36 stelle. Perché il gioco ha deciso che... But where are those who share the memory? E dicevo, potenzialmente un secondo caso non mi dispiacerebbe, ma devono davvero dimostrarmi di aver capito cosa rende Phoenix Wright interessante. E io posso capire che tu non abbia le disponibilità, le risorse, le capacità di crearmi una soundtrack che valga la pena definire tale, eccezionale come quella di Phoenix Wright, come l'opera di Capcom, però allo stesso tempo non posso fare a meno di richiedere quantomeno un minimo di impegno in più nel costruire il caso, sia dal punto di vista di storia, perché in realtà, cioè, la storia e i plot twist che ci sono stati in questo caso non sono stati male. Non sono stati male, perché appunto hanno azzeccato bene come viene costruita la trama del caso, no? La trama del caso viene costruita così. Tu parti, che la situazione sembra tragica, in ogni caso di Phoenix Wright è sempre così. Tu parti che la soluzione, che la situazione sembra tragica. Vai avanti, scopri nuove cose, dici, ah ok dai, la situazione non è così tragica. Poi vai avanti ancora, scopri nuove cose, dici, merda, la situazione è ancora più tragica di quanto pensassi. E piano piano vai avanti fino a effettivamente scoprire che in realtà la situazione era completamente diversa rispetto a quanto ti aspettavi. Cosa? Oh no, c'è un nuovo evento? Che devo fare un po' di roba, vabbè. Ci penseremo domani, dopodomani con calma. E quindi ecco, da questo punto di vista hanno fatto un buon lavoro, perché tu parti e dici, boh, Linei è l'unico stronzo che può essere effettivamente il colpevole. Scusate, mi abbasso un po' il volume perché... no. Perché altre spiegazioni non ce ne sono, e quindi niente, lui il cattivo e siamo fottuti, non lo tireremo mai fuori. Poi piano piano scopri altre cose, dici, no, ma come? Quindi praticamente... Cioè, Connell era quello che era il cattivo?
E Henzi, come cazzo si chiama? Harley, là come la tipa, era effettivamente una buona che alla fine è sopravvissuta. E dove cazzo stava? E di base ci stanno come plot twist, no? Sono fighi, funzionano bene. Però tipo, la maggior parte delle cose vengono gestite male. Perché tipo, la tipa che è scomparsa in realtà non è scomparsa, semplicemente si sta... Vabbè, mi è venuto il singhiozzo. Si sta nascondendo. E si sta nascondendo in un posto che ha le entrate e le uscite bloccate, una quantità industriale di guardie che stanno controllando tutto il perimetro, e in tutto questo nessuno si rende conto di lei. Un po' weird, un po' sus, un po' non credo che sia fattibile questa cosa. Cioè, perché fino a che era nascosta nella scatola sottoterra dico ok, sono stati un po' scemi le guardie a non controllare, però ancora plausibile. Però sta qua che si gira tutto il tutto il tribunale e addirittura si avvicina al nostro tavolo quando ci sono 6 persone attorno, 5 persone attorno, per rubare dei dolcetti. Sembra follia. Sembra assolutamente fuori dal mondo come spiegazione. Niente. Oggi mi è venuto il singhiozzo per il nervosismo. Che dire. Sembra assolutamente poco plausibile come spiegazione. Altrettanto strana è la guardia che si rivela essere uno dei cattivi. Tipo, boh, ok. Perché non hai tirato fuori prima la cosa? Cioè, perché tu, giudice, sapevi che questa guardia ha fatto qualcosa che non poteva essere fatto? E quindi chiaramente era una persona al di fuori delle regole e che stava cercando di incastrare l'imputato. Perché non l'hai detto durante il processo? Perché non è stato qualcosa che è venuto fuori prima che il nostro difeso potesse finire in gattabuia o peggio? Non ha alcuna ragione di essere questa cosa. Cioè, avrei preferito piuttosto che lo dicesse nel momento in cui ha scoperto questa cosa e da quello partisse il nostro ragionamento finale per il quale potevamo dimostrare che Linney era effettivamente innocente. È un peccato che sia stata gestita tutta così male la situazione. Non vuol dire che debba necessariamente essere una tragedia. E anche Inazuma partiva in un modo un po' preoccupante. Io mi ricordo molto chiaramente di grossi problemi di pacing all'inizio di Inazuma, nonché una boss fight che mi ha fatto alterare come Dio solo sa cosa. E quindi, che dire, le cose potrebbero migliorare. Mi aspetto che migliorino se mai dovesse esserci un secondo caso. Detto questo, ragazzuoli, buona. Direi che anche per stasera abbiamo dato. Io purtroppo devo staccare un po' prima, perché domani si va. Oltre al fatto che ho il singhiozzo e quindi non potrei continuare a streamare, ma domani si va in ufficio e quindi mi devo svegliare super presto. Che bello servire il capitalismo. E quindi niente, ci vediamo domani sera, direi, perché abbiamo ancora un bel po' di hard conquest da mandare avanti. Mi aspettavo che finisse dopo il processo e invece a quanto pare no, c'è ancora un bel po' di contenuto da vedere. Quindi niente, statemi bene, un bacione. Ci becchiamo alla prossima e buonanotte a tutti. Ciao belli.